This is part 2 of the video about exposing Biden and his connection with the former president who was basically ousted, and this prosecutor who was fired because when he started exposing this connection of laundering scheme that was causing theft of basically Ukrainians' money, and you have to watch the first video to understand what was going on. But it's just led to the Biden company and his son. And so anyways, I uploaded that on March 20th, this video. This is not allowed in mainstream media. It's not allowed on social platforms. This is a different type of social side. Anyways, so this is the continuation of it. And this is, I left off where Biden and so this is a little bit of a repeat, and then it goes in to explain. It's going to show the documents. Now, while the prosecutor that was exposing this according to him, he researched the company that a U.S. department who had, I guess, been hired and contracted to fight corruption in Ukraine. Basically what they did is squashed exposing of it. So that's what the allegation is. And they hired this banana trade company that was just this company that had no experience whatsoever in creating tests to test prosecutors. So basically what it was is to get rid of all the prosecutors that was, according to him, exposing corruption. Using the cause of getting rid of corruption, they were getting rid of the people that were actually exposing it. And so, but the point is, while you can get rid of that prosecutor who's exposing it, the documents themselves have never been like debunked or authenticated, not saying, oh, that these aren't valid. There's just a complete blackout in the mainstream media. They won't allow this to be discussed, because this happened, like, I guess, like during the election. If they had been allowed to expose what was really going on, he would not be our president. I'm not saying that Trump would, it could have been somebody else, you know what I mean? Because this happened, but anyways, it isn't about Trump. It isn't about him. It's just the fact that, somebody else would have been running instead of this guy, because he would have, this corruption would have been exposed. But at any rate, it's got a lot to do with what's going on now and why Putin took those specific areas. And when you look at the first video and then this video, and then you understand what is really going on in those two regions, and he sent in all this dissension and created this dissension so that he could take over those areas because of the coal. It's all about the coal. It's about the gas. It's about control. And those specific cities that are under attack right now, Putin wants to control the leadership in those cities because those mayors were, involved in this whole thing. But you have to understand the whole thing to really understand, why did Putin want, out of all of Ukraine, why did this war, this battle start? It just so happened to start in those two areas that was taken over. And it's been reported that Putin's the one that caused that dissension. And I read a poll from back in that time when they first started that referendum petitioning. I read a poll that was done, and hardly any of the people at that time was really supportive. There was like maybe 25% of the people were interested in becoming Russian. But after he started putting his propaganda in, after he started sending in his planted people to cause dissension, then more people started getting on the wagon. But if you look at the poll of what they did back during that time when that referendum first started doing, and the researchers were doing these polls and they were asking very specific questions, none of them, like hardly any of them, were like intimidated about, what would happen if a Russian comes in, but they were more interested in, well, if it's legally done, that, I wouldn't oppose it, but they were not interested. But as time went on, more of them, the more dissension, the more propaganda that got in there and infiltrated. But these billionaire oligarchs are the one that went into their Crimea, and they started all this dissension in those two areas. It's all about the coal. But anyways, that's why these two videos that I'm doing, I'll give the link. But the reason I don't share the link is because
If you try to share it on a social platform, the link to this particular website is blocked by Facebook. Like, they do not like this website. A lot of it's, just people that it's like a whole lot of it needs fact checked. But here's the thing. These documents, like I said, on Facebook, there's a whole lot of things that's not allowed. If it's a certain thing, if they cannot ban it outright, they just quash it in the algorithms. That's why if you share a link from this website, it just won't even be visible. Like a lot of times YouTube isn't either because they're a competitor. But for other reasons, their algorithms, they, if they detect certain links from certain sites, especially if it's from a Republican site, they just quash it. Like, you don't see it. It doesn't have visibility. Algorithms have a lot to do with visibility in social sites, if you don't already know. But anyways, I'm going to go ahead and play this. This is Biden and former president. What was your conversation with talking about the transition before he went in? One of the things I've been doing and he should be asking about his private conversations with him. That's not, he shouldn't be doing that. But he compared Trump to a dog. Very, very slow on and he's going to speak well of him. So, well, he's warm, and then he says really bad things about him. America, they didn't think they were going to win the election, so they did not have a fulsome transition team. Matter of fact, as of days ago, they changed their transition team. Well, he was a little slow. There was transition issues, but and the precise dance that goes on from administration to administration over the last 100 years, and it requires the exchange of classified information and the like, and the people they put forward to be part of the transition have to be cleared to do that, just as we had to be cleared after the Bush administration, etc. They have not done that. They're trying to catch up and do it now, since they fired the guy who headed up the transition just last week. The reason I bothered to tell you that is I have been somewhat limited. I'm going to speed this up just a little bit. About Ukraine. The truth of the matter is, the incoming administration doesn't know. Save on my storage on my camera. So I'm meeting with the vice president-elect, who's the only one that has any foreign policy experience. You play an enormous. You play now the role in the bringing peace to my country and save my country. This is my real feeling. And well, you're awfully generous. I don't plan on going away. I mean, as a private citizen, I plan on staying in the endeavor that you have begun. You'll have to watch the other video too to see what led to these conversations and what this is about. I hate to have to do them in two parts, but I just didn't have the storage in my phone to put it all in one. It's like an hour video. Going before they are fully briefed, and I'm sure you understand that. You're a good negotiator. That's my thinking. At the time, and I've seen nothing to make me question my judgment about this being the right approach. Как вам сказал Петр Алексеевич, okay, now I'm gonna have to slow it back down because it's... годовщину революции, здобутки. Циничные тексты, циничных людей. Продавал надежду, все остальное в стране грабили. Как видим, Байден заверяет Порошенко, никто никуда не уходит. Наоборот, Байден заверяет Порошенко, что влиял на переходную администрацию президента Трампа. Нам было бы все равно, если бы это не касалось создания и крышевания коррупционных схем вместо борьбы с коррупцией, реальной борьбы с коррупцией. Еще одна запись достойна внимания обсуждения Порошенко и Байдена новоизбранного президента США Дональда Трампа. Yeah, this is the one where he compares them to dogs. So rude. Introducing President Poroshenko. Hey, Petro, Joe, how are you? Very well indeed. As usual, when I hear your voice, my dear friend. Tell me about your conversation, if you can, with Trump. I told him quite a big number of positive things which President Obama and current administration do. But frankly speaking, I expected much colder conversation, and it was quite sincere and quite warm. See, he speaks well of him. He's gonna dog him. Compares him to a dog. Nice. So professional. Buses their cars down the road. You know, a bad dog will chase the car down the road. Yeah. Well, this is an expression in English. He caught the car, and the dog who caught the car didn't know what the
made of or what's in it. So we have a real chance here of making him a hero. Действительно, называть президента своей страны собакой, бегущей за машиной, а второму подхихикивать – это признак настоящих государственных мужей с высокой культурой государственности. Удостоверившись, что все в порядке, Байден и Порошенко признаются в ментальной любви друг к другу, присваивают друг другу звания и восхищаются друг другом. Давайте послушаем. Introducing President Poroshenko. Hey, Petro, Joe, how are you? Very well indeed. All right, he As just usual, played this. I don't know why he when does I this hear your twice. voice, I'm my gonna dear speed friend. through this. So, but you become a good friend, and we understand each other. And like I said, even after I'm out of this job, I'm committed to the independence of a new and non-corrupt nation state. And God willing, kids are going to be singing songs about these 30 years from now. Joe, thank you very much indeed. And I'm not kidding. Think about this. You're the first one at the chance to actually set up a corrupt. I'm speeding it up. Wish they talked faster. Jesus, what a hell, man! I'm going to go down to the great That's place. just I'm me. not going down to the founder. Take Laura's name Maine there. So I'll trade places with you, okay? I'd like my grandkids to read about the history books. Yours are going to read about you. I'm very proud to hear that. If you allow, I have to say this word to my wife. She should also be the same proud of you like you. All right, I'll talk to you soon, Pedro. Thank you. Introducing President Poroshenko. Oh, Joe Biden here. Dear Joe, that's a real great pleasure to hear you again. Joe, I miss talking to you every week. How are you, my friend? Very well indeed. All the time when I meet with my team, This I was mention you, after your he place left about the founder office. of the nation. You should know that you are very famous and very His, popular. Words. Those Vice children of yours who President. may go to Penn for a year, their children are going to know, and that generation is going to know, who finally gave Ukrainian people an opportunity to be firmly ensconced in the West as a progressive democracy. That's true. Видите, триумф Now, неадекватности. I'm gonna slow this Подумайте, весь down. мир говорит о коррупции Порошенко. Страна 73% голосует против коррупции Порошенко. Зеленский на стадионе кричит про приговор, а бывший вице-президент США вылизывает мальдивского патриота, называя его отцом нации, и предлагает писать про него поэмы. Действительно, про Петра Алексеевича и Байдена можно писать поэмы. Единственное уточнение, мы надеемся, эти поэмы будут напечатаны в материалах уголовных дел. Теперь же расскажем, как именно Злочевский совместно с Порошенко, по мнению журналистов-расследователей, This is going to tell you about how they money laundered, stole from the people, Следующая тема and it пресс-конференции involves посвящена American тому, money as как well. грабят украинцев на тарифах и как тарифы можно снизить. Whoop. Буквально, I'm как gonna можно speed it уменьшить up. цифры в платежках граждан минимум на 25%. Но если граждане не ошибутся, если скажут, что власть и коррупционеры зарабатывают с каждой семьи. В каждой платежке прилипает интерес олигарха, чиновника или схемщика. Эти схемы настолько прибыльны, что с них кормился сам сивачевый гетман Петр Алексеевич. Okay. У него есть редкое врожденное свойство – умение трижды заработать с одной коррупционной схемы. Давайте вспомним, как человек с похожим на голосом похожим на Порошенко, радостно рапортовал своему старшему товарищу экс-вице-президенту США Джо Байдену о том, что поднял He's not тарифы на going to 75, present Байден, this unless а на he целых already 100%. has the evidence. За это Петр Алексеевич Okay. получил $1 миллиард, который успешно, подчеркивая, освоил на своих предприятиях в оборонпроме, отдав туда заказы. President, just 1 minute for Vice President Biden. Introducing President Poroshenko. Hey, Mr. President Joe Biden, how are you? Very well indeed. As usual, when I hear your voice. I'm speeding it up. Look, what we're doing now, I think that within the last 3 weeks, we demonstrated a real great progress in the reform. We voted in the parliament 100% tariffs, despite of the fact that the IMF expected only 75%. We launched the real reform of the state-owned enterprises. We launched a reform for the prices for the medicine, removing all the obstacles. Oh, you did a lot. I agree. Это в качестве напоминания. А недавно открылась еще одна схема по обогащению на тарифах, по сути, на гражданах Украины. Схему, по мнению журналистов-расследователей, курируют люди Порошенко. Как нам стали известны эти факты грабежа украинцев? Недавно к нашей группе расследователей обратился экс-руководитель подразделения безопасности энергобизнеса, одного такого украинского деятеля Анатолия Штребляка. Штребляк известен своими связями с Порошенко, Кононенко и Злочевским, своей группой компании Технова, это арендованные за бесценок у городских громад ТЭЦ в Чернигове, Сумах, Черкасах, а также Дарнинская ТЭЦ в городе Киеве. Также он известен офшорными схемами по выкачке денег с граждан через тарифы. Зовут человека, который работал на Штребляка и передал нам очень убедительные доказательства грабежа людей, Виталий Михалюк, бывший сотрудник Службы безопасности Украины.
Он проработал начальником службы безопасности на Шкребляка в Технове с 2008 по 2017 год. На протяжении почти 10 лет он имел доступ к схемам по обворовыванию населения. А сейчас мы их обнародуем. Итак, как закладывались в платежки коррупционный интерес и как зарабатывал на украинцах Порошенко и компания? Первое. Как известно, руководителем структуры НКРЕ, который отвечает за цифры в платежках людей, был молодой, наглый, успешный, бывший вице-президент ICU, представитель компании «Рошен» в Российской Федерации, фактически руководитель Липецкой фабрики, Дмитрий Вовк. Сам Петр Алексеевич своим президентским указом назначил его на должность главы НКРЕ. Задачей Вовка было загонять игроков энергетического рынка в стойло Петра Алексеевича, а также создавать модно звучащие и сложно понимаемые коррупционные формулы и схемы типа «Роттердам плюс». В начале 2017 года НКРЕ во главе с Дмитрием Вовком провели соответствующие проверки правильности начисления и использования тарифов на тепловую и электрическую энергию, а по результатам которой в итоге за деятельность 15-18 год снято с тарифов вышеуказанных предприятий 232 миллиона. I have actually heard them old videos talking about barely able to pay their utility bills. Еще планировалось к снятию 516 миллионов без НДС. Ukrainians. Такие суммы от глаз правоохранителей было тяжело. Поэтому в начале 2017 года между Шкрибляком и близким другом и бизнес-партнером Порошенко Игорем Кононенко была достигнута договоренность в пятом элементе, о чем сообщала в свое время программа схемы «Радио Свобода». I don't know that that's going to be readable. There's somebody that can speak that language, but I think it's just too small. О чем договорились? Первое. Юридическим выгодополучателем от деятельности энергопредприятий продолжает оставаться Шкребляк, но при этом на ключевые должности в управляющей компании и на указанный тест назначаются лица из бизнес-окружения Игоря Кононенко. За это Шкребляк получает гарантии продолжения своей бизнес-деятельности. Второе. Закрытие всех вопросов с силовиками стало личной обязанностью Шкребляка, и рассчитывался он за это из собственных ресурсов. В течение марта-мая 2017 года Шкребляк передал несколькими частями денежные средства в размере 10 миллионов долларов наличными для закрытия вопросов с законом. Эту информацию предоставил нам начальник службы безопасности Техновы Виталий Михалюк. В последующем так называемое сопровождение противоправной деятельности указанной энергогруппы осуществлялось через отдельных руководителей Генеральной прокуратуры, СБУ и МВД Украины. Ежемесячный абонемент для каждого правоохранительного органа составлял от 100 до 150 тысяч долларов США. Таким образом, между Шкрибляком и Кононенко было принято понятийное соглашение о распределении прибыли с энергобизнеса Шкрибляка. В этом распределении фактическая собственность оставалась за Шкрибляком, оперативное управление переходило людям Кононенко. Это Сергей Мищенко, человек Захарченко, экс-министра времен Януковича, и Елена Мазурова из орбиты Николая Злочевского и компании «Буризма». Именно Мазурова месяц назад вынул оборотные средства из группы компании «Технова», а по сути деньги наших граждан, украденные с Сумской, Черниговской, Черкасской и Дарницкой ТЭЦ, и понесла эти деньги в НАБУ и САП, чтобы сделать ценный подарок дню рождения Николая Злочевского, закрыть уголовное дело относительно него. Это та самая громкая взятка в 6 миллионов долларов, на которой взяли Мазурову с подельником Андреем Кичей, главным юристом «Буризма». Все о чем я сейчас говорю, есть в материалах уголовного производства. Напомню, это именно то дело по «Буризме», которое сначала не увидел в ЕРДР Соросенок, экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка, а потом случайным образом нашел, изучив, определил его бесперспективным. Как видим, оказывается, было за что нести взятку. Кстати, взятка первоначально, согласно документам, находящимся в Генпрокуратуре, составляла не 6, а 50 миллионов долларов. Люди Кононенко, Мазурова и Мищенко, известные экс-работники Государственной фискальной службы. Они имели колоссальный опыт и были одними из лучших обнальщиков в стране. И не только в Украине, а и за ее пределами. И их поставили на сопровождение схемы неспроста. Именно Мазурова, по словам Виталия Михалюка, обеспечила для Кононенко незаметную схему получения сверхприбыли, да еще и в нале. На чем же базировалась такая сверхприбыльность предприятий? Все помнят схемы поставок угля Роттердам плюс, уголь из ЮАР или там пенсильванский уголь. Все эти схемы не более чем рекламная акция для завышения цен на уголь, а в последующем и основания для поднятия тарифов украинцам. Но суть схемы несколько в другом. Я прошу показать эту схему. Okay, I'm gonna pause here and I'm gonna...
Now, this is talking about, this is the two areas that Putin came in to take over. He had his very specific reasons to create dissension, and those two little parts, that's why they wanted it. That's what it was about. And now he wants control over those cities where the mayors of those cities are corrupt and are involved in the scheme. Отправителем-экспортером являлась фирма из Российской Федерации. Получателем являлась ТЭЦ в Украине. А вот лицом, ответственным за финансовое урегулирование, выступали фирмы прокладки в Украине или нерезидент. Именно эти фирмы обеспечивали завышенную цену угля, которая добавлялась к тарифу, утвержденному НКРЕ для ТЭЦ. Такие же фирмы прокладки служили инструментом для создания маржи и дальнейшего незаметного для украинских правоохранителей и фискалов беспрепятственного перечисления средств на счета участников схемы. Согласно имеющимся данным, так называемая маржа в среднем составляла 18-25 долларов с тонны угля. При объеме поставок в адрес вышеуказанных ТЭЦ в размере 1 400 000 тонн. Таким образом, целевая доходность от вышеуказанных схем составляла около 30 миллионов долларов в год. В свою очередь, завышение стоимости угля для ТЭЦ давало возможность завысить потребительский тариф для населения на конечную продукцию тех же ТЭЦ – тепло и электроэнергию. Эти деньги платят простые украинцы. Вот он заработок. На входе с угля, на выходе с тарифа. Все эти факты изложены в заявлении Виталия Михайлюка, который... See, nobody, even after this guy was no longer in office, nobody did anything about these documents and this evidence. They just swept it under the rug. Это заявление он направил еще в мае 2020 года в офис генпрокурора, в результате чего было зарегистрировано уголовное производство 420209. See, you remember that when they had these criminal cases and then it was squashed. And now if you try to talk about it on Facebook, they just try to fact check it like it was false because he was fired. Because he was fired because of some bogus test that they came up with. He'll explain here, doesn't make these documents not valid. Snopes hasn't authenticated these documents and fact checked them and said that they're not real. You can say that he was fired, but that don't mean these documents aren't real. They just got rid of the exposure. That's all they did. Все думали и гадали о цели этой встречи. А цель была проста. Получить дешевый по сравнению с нафтогазовским газ от Буризма Злачевского или забрать его даром, так сказать, взятку за лояльность. Напомню, Буризм это такая мощная компания, что в ее руководство входил сын экс-президента Байдена Хантер Байден. А семья Байдена получала миллионы за непонятные услуги. В реальности за политическую крышу. Stealing from the Ukrainians. Проверки НКРЕКП 340 от 30 сентября 2019 года следует, что Технова в 2017 году and here's the thing, okay. Помимо нафтогаза. So now, if you remember, this prosecutor, okay, and then this investigation this was quashed. So how does this affect now what Biden, he is now over the Ukrainians and whether or not what kind of help they get or don't get. Okay? It's like... За Украиной еще и ТОВ СК Пивнич, которая входит в группу компаний Буризма Холдинг. Хочу обратить ваше внимание, что у нас есть полные доказательные... Russia is involved in this scheme. So why is Russia being allowed to take over Ukraine? Why was the delay in the weapons to Ukraine to stop him? Мы работаем в депутатском обвинении минус 25% стоп коррупции. Продолжаем собирать факты, документы и информацию. А сегодня я обращаюсь к мэрам и депутатам Сум, Черкас, Чернигова и Киева с предложением немедленно вернуть в коммунальную собственность погрязшие в коррупции ТЭЦ, находящиеся в аренде за бесценок, навести порядок тарифов, снизив их на 25% уже до начала отопительного сезона. Цифры в платежках людей должны быть уменьшены. Грабить народ Украины непозволительно ни сивачевым гетьманам, ни заокеанским покровителям. Как видим, в обмен на разрешение нашим аборигенам воровать у собственного народа американские кураторы из Демокоррапшн потребовали полный контроль в различных сферах госуправления, госкомпании, банковская сфера и многое другое. Мы об этом уже много говорили на предыдущих пресс-конференциях. Единственным препятствием здесь оставались правоохранительные органы. Поэтому демокоррупционеры начали плодить свои структуры типа НАБУ или пытались установить контроль за другими силовыми ведомствами. Как это происходило, расскажем в следующей части нашей пресс-конференции, предоставляю слово консультативному группу.
those who were investigating corruption in Ukraine. Why was America taking control of prosecution investigations in Ukraine? Well, it's quite clear why. See, Americans were also robbed. See, those documents have never been said, oh, they're not valid. You can pause and... $744 тысячи долларов США. Из них реформаторы потратили на отели, на фуршеты, на размещение объявлений «Ищем новых прокуроров» и прочие жизненно необходимые для реформы вещи. Мы уже рассказывали вам об этом на одной из предыдущих пресс-конференций, не будем повторяться. Зафиксировали себе, что почти миллион из более чем 7 миллионов реформаторы, не буду сегодня говорить украли, скажем так, освоили. Кто же был ответственный за так называемую реформу Генпрокуратуры? Первый – это заместитель который до этого уже в части присвоения служебного жилья и проходил по статье мошенничества. Вторая реформатор – это начальник департамента международного сотрудничества ГПУ Полина Чиж, которую импортировали в свое время из НАБУ. Мы все помним, как Полина, будучи сотрудником НАБУ, незаконно сливала иностранным спецслужбам информацию, которая составляет тайну досудебного следствия, а также персональные данные руководства ГПУ и народных депутатов Украины. Итак, потенциальные мошенники-шпионы определяют, как освоить миллионы долларов, которые прислали украинцам на реформу. Они решают, что исполнителем программы переаттестации будет Международная организация развития права в Украине, ИДЛО, которую возглавляет Иван Дучидзе. Организация эта феерическая, прописана на в Риме, филиал имеет в Гааге и имеет скандалы по всему миру. В каждом случае скандалов к ИДЛО было 3 претензии ключевых. Неэффективность использования средств, отсутствие реальных результатов и работа на картинку для презентации, и заангажированность. Ярким примером такого скандала был кейс по Афганистану, который закончился окончательным негативным выводом относительно проекта ИДЛО. Это расследование относительно проекта GTP в Афганистане. Так, по обращению сенатора США, офис специального генерального инспектора по восстановлению при правительстве США начал расследование относительно выделения Госдепом США на GTP. Make sure they got rid of this guy who was exposing everything, and that's exactly what they did. That's crazy. So I'm going to stop here. Stay tuned for part 3.